Hi everyone, this is Surya Phani Tez. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. సో ఈ రోజు మనం చాప్టర్ 7 ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఏసీ అని అంటాం కదా. ఏసీ కరెంట్, డీసీ కరెంట్, డైరెక్ట్ కరెంట్, ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. ఓకే, ఏసీ అంటే ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇంట్రడక్షన్. ఇప్పుడు దాకా మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ చూసాం. సో వీ హ్యావ్ సో ఫార్ కన్సిడర్ డైరెక్ట్ కరెంట్. ఇప్పుడు మనం ఒక వోల్టేజ్ తీసుకుంటే సో డైరెక్ట్ కరెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్కస్ చేసింది డైరెక్ట్ కరెంట్ అనమాట. సోర్సెస్ అండ్ సెక్యూర్స్ విత్ డీసీ సోర్సెస్. ద కరెంట్స్ డు నాట్ చేంజ్ ద డైరెక్షన్ విత్ టైం. కరెంట్ అనేవి దీస్ కరెంట్స్ డీసీ కరెంట్ అనేది డైరెక్షన్ చేంజ్ అవ్వవు విత్ టైం మాట. ఓకే, ఇది ఇలా ఉంటే ఇలాగే ఫ్లో అవుతుంది కరెంట్. ఓకే, విత్ టైం. బట్ వోల్టేజెస్ అండ్ కరెంట్స్ ఆర్ వేరీ విత్ టైం are very common. But voltages and currents that are vary with time are very common. The electric means supply in our homes and offices is a voltage that varies like a sine function with time. ఇప్పుడు మనకి జనరల్ గా మనకి సప్లై కరెంట్స్ అన్ని హోమ్స్ లో కానీ ఆఫీస్ లో కానీ అవి సైన్ ఫంక్షన్ ద్వారా టైం సైన్ ఆఫ్ టైం సైన్ ఫంక్షన్ యాజ్ టైం వేరీ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సచ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజ్. ఆ వోల్టేజ్ ని ఏసీ వోల్టేజ్ అంటాం. కరెంట్ డ్రివెన్ అనే సర్క్యూట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. ఆ వోల్టేజ్ సమ్ వి నాట్ ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టీ. ఎలాగంటే సైన్ ఫంక్షన్ కింద వేరే అయ్యేది. సో ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అనమాట. వోల్టేజ్ అనేది సైన్ ఫంక్షన్ కింద వేరే అవుతాయి. కరెంట్ కూడా రెస్పెక్టివ్ కరెంట్ కూడా సైన్ ఫంక్షన్ కింద వేరే అవుతాయి. సో అలాంటి కరెంట్స్ ని ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అంటాం. సో ఏసీ కరెంట్, దాన్ని ఏసీ కరెంట్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, క్యాపిటల్ ఏసీ కరెంట్, alternating current. So today most of the electrical devices we use requires a AC voltage. So ఇప్పుడున్న ఎలక్ట్రిక్ డివైసెస్ అన్ని దేని మీద రన్ అవుతాయి అంటే యూజువల్ గా ఏసీ వోల్టేజ్ మీద రన్ అవుతాయి. ఓకే, దిస్ ఈస్ మెయిన్లీ బికాస్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ సోల్డ్ బై పవర్ కంపెనీస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ యాజ్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. ఇది ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ మనకు వస్తుంది పవర్ కంపెనీస్. అవి ఎలా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాయి, డిస్ట్రిబ్యూట్ ఎలా చేస్తాయి, ట్రాన్స్మిట్ చేసి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి కదా, అవి ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ కింద చేస్తాయన్నమాట. ఓకే, ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ప్రిఫరింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ఏసీ వోల్టేజ్ ఆర్ డీసీ వోల్టేజ్ ఇస్ ద ఏసీ వోల్టేజ్ కెన్ బి ఈజీలీ ఎఫిషియెంట్లీ కన్వర్టెడ్ ఫ్రమ్ one voltage to another by means of transformers. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఏంటంటే డీసీ వోల్టేజ్ కన్నా ఏసీ వోల్టేజ్ అనేది ఈజీ అండ్ ఎఫిషియెంట్ అనమాట. కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ వన్ వోల్టేజ్ టు అనదర్ వోల్టేజ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ చూస్తాం కదా మామూలుగా మన ఇంటి దగ్గర కానీ మన కాలనీలో ఒక 2-3 ఉంటాయి. అవి ఏం చేస్తాయంటే వన్ వోల్టేజ్ టు అనదర్ వోల్టేజ్ కన్వర్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట, ఈజీ అండ్ ఎఫిషియెంట్ గా. సో ఫర్దర్ ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ కెన్ ఆల్సో బి ట్రాన్స్మిటెడ్ ఎకనామికలీ ఓవర్ లాంగ్ డిస్టెన్స్. దీన్ని వాడడం వల్ల ఏంటంటే ఎకనామికల్ గా ఫీజిబుల్ అనమాట. ఎకనామికల్ గా అంటే డబ్బు పరంగా, ఖర్చు పరంగా, ఎకనామికల్ గా ఖర్చు పరంగా చాలా ఈజీ, తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది అనమాట మనకి. సో ఏసీ సర్క్యూట్స్ ఎగ్జిబిట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ విచ్ ఆర్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ ఇన్ మెనీ డివైజెస్ ఆఫ్ డైలీ యూజ్. ఏసీ సర్క్యూట్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాయి, ఎగ్జిబిట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. దానికి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏంటి, కొన్ని దానికి లక్షణాలు ఉంటాయి అన్నమాట. విచ్ ఆర్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ ఇన్ మెనీ డివైజెస్. ఇప్పుడు చాలా డివైజెస్ లో ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తారు అన్నమాట. ఆఫ్ డైలీ యూజ్ చేసే చాలా డివైజెస్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ ఎవర్ యూ టర్న్ ఆన్ యువర్ రేడియో టు ద ఫేవరెట్ స్టేషన్, వీఆర్ టాకింగ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ స్పెషల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఏసీ సర్క్యూట్స్. వన్ ఆఫ్ మెనీ ఆఫ్ యూ విల్ స్టడీ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. సో చదువుతాం అన్నమాట ఇప్పుడు మనం ఏంటి అసలు అప్లికేషన్ ఏంటని. ఏసీ వోల్టేజ్ ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా, ఈయన నికోలస్ టెస్లా, వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ ఫిజిసిస్ట్. నికోలా టెస్లా, 1856 to 1943, Serbian American scientist, inventor and a genius. He conceived the idea of the rotating magnetic field, which is basically practically all alternating current machinery, and helped usher in the age of electric power. He is also invented among the things of induction motor, the polyphase system of an AC power, and the high frequency induction coil, Tesla coil, used in the radio and television sets and other electronic component. So SI unit of magnetic field is named in this honor. టెస్లా అంటాం కదా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యూనిట్ ఆయన పేరు మీద పెట్టారనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఏసీ వోల్టేజ్ అప్లై టు ఏ రెసిస్టర్. సపోజ్ ఏసీ వోల్టేజ్ మనం అప్లై చేసాం అనుకో, ఓకే, టు ఏ రెసిస్టర్. ఫిగర్ ఇక్కడ మీకు కనపడుతుంది కదా. సో ఇక్కడ దీని ఏసీ వోల్టేజ్ ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, ద సోర్స్ ఏ రెసిస్టర్ కనెక్టెడ్ టు ఏ సోర్స్
ఎప్సిలాన్ ఆఫ్ ఏసీ వోల్టేజ్. ఏసీ వోల్టేజ్ అంత ఎప్సిలాన్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టు. ద సింబల్ ఆఫ్ ద సోర్స్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ ఇన్ ఇస్ డయాగ్రామ్. సో ఇలా సింబల్, దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఏసీ వోల్టేజ్ అనమాట. ఓకే, సో we consider the source which produces sinusoidal varying potential difference across the terminals. సో అది సైనోసోడల్ డిఫరెన్స్ పరంగా అది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, అక్రాస్ ది టర్మినల్స్. లెట్ దిస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ వోల్టేజ్. సో ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ గివెన్ బై V ఈక్వల్ టు Vm sin omega t. ఓకే, సో Vm అనేది యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఆసిలేటింగ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. ఓకే, Vm అనేది amplitude of the oscillating amplitude of the oscillating potential difference. Omega is its angular frequency. Omega అనేది angular frequency. Vm అనేది amplitude of the oscillating potential difference. So V equal to Vm sin omega t. Okay, so to find the value of the current through the resistor, ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్ తో కనెక్ట్ చేసాం కదా, ఇది ఇక్కడ మీకు రెసిస్టర్ కనపడుతుంది కదా, ఈ రెసిస్టర్ తో కనెక్ట్ చేసాం. సో ఇది రెసిస్టర్ అనమాట, ఆర్ విత్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్. టు ఫైండ్ ద కరెంట్ ఇన్ ద వాల్యూ వి అప్లై ద కిర్చాఫ్ లూప్ లా. ఏంటి, సిగ్మా ఎప్సిలాన్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఎంత వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్, విఎం సైన్ ఒమేగా టీ, అది ఐ ఇంటూ ఆర్ కదా. సో ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ ఆర్, అంతే కదా. సో అప్పుడు కరెంట్ ఎంత అవుతుంది, ఐ ఈక్వల్ టు విఎం బై ఆర్ బై సైన్ ఒమేగా టీ. సో విఎం బై ఆర్ ని ఐఎం కింద రాసుకుంటే ఐ ఈక్వల్ టు ఐఎం ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టీ. సో కరెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ అనేది ఐ అన్నమాట. ఓకే, ఐఎం ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టీ. సో దీన్ని బట్టి ఏమవుతుంది, వోల్టేజ్ అనేది సైనసోయిడల్ లో వేరీ అయితే సేమ్ కరెంట్ అనేది దానికి కొంచెం తక్కువ మ్యాగ్నిట్యూడ్ తో సేమ్ అదే ఫేజ్ లో వేరీ అవుతుంది అనమాట. ద ఈక్వేషన్ 7.3 ఓమ్స్ లా which for resistor works equally for both AC and DC voltages. Okay, the voltage across pure resistor current through it is given by equation 7.1 and 7.2. సో మనకి 7.1 నుంచి కరెంట్ ఎంతో మనకు వచ్చింది. ఓకే, సో రెండు ప్లాట్ చేస్తే యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం, ఇన్ పర్టికులర్ బోత్ వి అండ్ ఐ రీచ్ 0, మినిమం అండ్ మాక్సిమం అట్ ద సేమ్ టైం. ఓకే, ఈ రెండు చూడండి, మాక్సిమం సేమ్ టైం కి రీచ్ అవుతున్నాయి అన్నమాట, మినిమం కూడా సేమ్ టైం. సో రెండు సేమ్ టైం రీచ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు అలాగా రెండు సేమ్ గా ఉన్నాయి కదా, గ్రాఫ్ లో సేమ్ టైం లో రీచ్ అవుతున్నాయి కదా, మాక్సిమం మినిమం ప్రతి పాయింట్. సో అప్పుడు ఏమంటాం, క్లియర్లీ ద వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఆర్ ఇన్ ద ఫేజ్ విత్ ఈచ్ అదర్. రెండింటిని సేమ్ ఫేజ్ లో ఉన్నాయంటాం. ఇప్పుడు రెండు గ్రాఫ్లు ఇలాగా ఉన్నాయి. ఓకే, రెండు గ్రాఫ్లు లైక్ ఇక్కడ ఇచ్చినట్టు రెండు గ్రాఫ్లు ఇలా ఉన్నాయనుకో, ఇలా ఉన్నప్పుడు అవన్నీ సేమ్ ఫేజ్ లో ఉన్నట్టు అని చెప్తాం. కరెంట్ వోల్టేజ్ రెండు సేమ్ ఫేజ్ లో ఉన్నట్టు. కరెంట్ కూడా సైన్ ఒమేగా టీ తో వేరీ అవుతుంది, ఇది కూడా సైన్ ఒమేగా టీ తో వేరీ అవుతుంది. సో రెండు సేమ్ ఫేజ్ లో ఉన్నట్టు అని చెప్పొచ్చు. సో ఇప్పుడు we see that like the applied voltage and current varies sinusoidally at the corresponding positive and negative values during each cycle. Thus the sum of instantaneous current values over the one complete cycle is 0. So మనం ఇప్పుడు ఏంటి, we see that the applied voltage and current varies sinusoidally కదా, as corresponding positive and negative values. The sum of instantaneous current over the complete cycle is 0. The average current is 0. The fact is average current is 0, however, does not mean the average power consumed is 0. And there is no dissipation of electric energy. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా యావరేజ్ ఇస్తే ఇది పాజిటివ్, ఇది నెగిటివ్ వచ్చి మొత్తం. సో ఈ టైంలో 0 to 2π టైంలో అదేంటి ఒమేగా, ఇక్కడ ఒమేగా టీ. ఓకే, టైం ఎంత 2π బై ఒమేగా అవుతుంది అనమాట. ఓకే, 0 to 2πలో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా అది ఏమవుతుంది, ఇది పాజిటివ్ వస్తుంది, నెగిటివ్ వస్తుంది, రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ యావరేజ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్. సో యావరేజ్ ఆఫ్ కరెంట్ 0 అవుతుందంటే దట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ ఏంటంటే, దట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్, సో అదే అంటున్నాడు, ద ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ యావరేజ్ కరెంట్ ఈస్ 0, హౌఎవర్ ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ ద యావరేజ్ పవర్ కన్స్యూమ్ ఈస్. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే యావరేజ్ పవర్ కన్స్యూమింగ్ కూడా 0 అవుతుందని కాదు. అండ్ దట్ దేర్ ఈస్ ఏ, అంటే డిసిపేషన్ ఏం లేదన్నట్టు కాదు. యాజ్ యూ నో, జౌల్స్ హీటింగ్ ఈస్ గివెన్ బై, జౌల్స్ హీటింగ్ తెలుసు కదా, I²R depends upon the I² which is always the positive, whether I is positive or negative.
not on I sign. Thus, the joules heating, the dissipation of electric energy when AC current passes through resistors ఎంత అవుతుంది? P equal to I square R. అంతే కదా. I అంటే IM square R sin square omega t. ఇది P మాట. Instantaneous power dissipated in the resistor. The average value of the P ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు? P bar equal to average of I square R. సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా I square R అంటే I అంటే IM square sin square omega t. So average over the bar, it denotes the average value, denote the taking the average of the quantity inside bracket. Okay, IM square R ఈ రెండు కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయటకు వస్తాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు దీని యావరేజ్ ఏమవుతుంది? యూజింగ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీ దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే, సో దీని యావరేజ్ ని సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ ని హాఫ్ ఆఫ్ యావరేజ్ ఆఫ్ 1 మైనస్ యావరేజ్ ఆఫ్ కాస్ 2 ఒమేగా టీ. సో సిన్స్ కాస్ ఒమేగా 2 యావరేజ్ ఎంత? 0 కాబట్టి దీని హాఫ్ అవుతుంది అన్నమాట యావరేజ్. అప్పుడు పవర్ కన్సంప్షన్ ఎంత అవుతుంది? P average equal to half IM square R, the power consumption. So to express the AC power in the same form as DC power, P equal to I square R. Suppose ఇప్పుడు సేమ్ అదే కరెంటు AC power is in the same form of DC power ఉందనుకో, the special current defined is called the root mean square and effective current is denoted by IRMS or I. Okay, so IRMS I అది ఎంత అవుతుంది? IRMS or the RMS of I related to the peak current IM అనేది I equal to IRMS equal to IM by root 2 మాట. ఓకే, సో I square ఎంత అవుతుంది? IM square by 2. I square R ఎంత? IM square R by 2. సరిపోయింది కదా, ఇది కరెక్టే కదా P యావరేజ్ RMS. ఓకే, సో యావరేజ్ ఆల్వేస్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఆర్ పీరియడ్ టీ అనేది ఇలా కనుక్కుంటాం అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు దీని యావరేజ్ అంటే 1/t 0 to t cos 2t dt అయితే ఇది అంత సైన్ 2 ఒమేగా టీ బై 2 ఒమేగా. సో దీన్ని t to 0 ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే 1/2 ఒమేగా t to 0 ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 0 అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డిఫైన్ I equal to square root of I square whole square. సో దీన్ని square root of half IM square is equal to IM by root 2 అన్నమాట. In terms of I, the average power denoted by P equal to P bar equal to half IM square R equal to I square R. So I అంటే ఇండైరెక్ట్ గా IM by root 2 మాట. సో సిమిలర్లీ we define the voltage and effective voltage ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? VM by root 2. 0.707 VM. సో VM equal to IMR అంటే ఈక్వల్ అవుతున్నాయి కదా, V equal to IR. The equation 7.9, ఈ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, gives the relation between the current and AC voltage that is similar to the DC case. సో DC కేస్ లో కూడా సిమిలర్ గా అలాగే వచ్చింది కదా. సో దిస్ షోస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద ఇంట్రొడ్యూసింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ RMS వాల్యూస్. సో ది అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే RMS వాల్యూస్ ఇదేమాట. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ RMS values, the equations are essentially the same of those DC case. It is customary to measure the specific RMS values for AC quantities. For example, household voltage of 202 volts is an RMS value with a peak voltage of VM is equal to root 2V. అంటే ఏంటి? RMS వాల్యూ రూట్ 2 అంటే 1.414, V అంటే మనకు 220 volts. సో పీక్ voltage వాల్యూ ఎంత? 311 volt. In fact, I or RMS current is equivalent DC current that would produce the same average power loss as alternating current. Equation 7.7 also rewritten as, సో ఈక్వేషన్ ఉంది కదా 7.7, దీని ఎలా రాయొచ్చు? So in fact, I or RMS current equivalent to DC current that could produce the same power loss as alternating current. The equation can be written as P equal to V square by R, I into V equal to IR మాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే a light bulb is rated at 100 volts for a 220 volt supply. లైట్ బల్బ్ ఉంది, is rated at 100 volts for 220 volt supply, 100 watts 220 volt supply. Find the resistance of the bulb, peak voltage of the source and RMS current of the bulb. So resistance అంత V square
బై పి, అంతే కదా. పవర్ అంటే v²/r కదా. ఓకే, ఇక్కడ పవర్ ఇచ్చాడు. సో పవర్ 100 వాట్స్, వాల్టేజ్ ఏమో 220 వాట్స్. స్క్వేర్ చేసి డివైడ్ చేస్తే 484 వస్తుంది. సో అది 484 ఓమ్స్ రెసిస్టెన్స్. ఓమ్స్. పీక్ వాల్టేజ్ అడిగాడు కదా. ద పీక్ వాల్టేజ్ ఆఫ్ ద సోర్స్ ఏంటి? విఎం ఈక్వల్ టు √2v. సో √2v ఇస్ ఈక్వల్ టు 311 వోల్ట్స్ మాట. ఓకే, వి ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు కదా 220. √2 ఇంటూ 220 ఎంత? 311 వోల్ట్స్. సో ఆర్ఎంఎస్ కరెంట్ త్రూ బల్బ్ ఎంత? p/v. ఆర్ఎంఎస్ కదా. సో v ఈక్వల్ టు ఐఆర్. ఆర్ఎంఎస్ అంటే p ఈక్వల్ టు ఐవి. ఆర్ఎంఎస్ అంటే p/v. p అంత 100 వాట్స్, v 220 వోల్ట్స్. సో 0.454 ఆంపియర్స్. In the previous section మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? We have learned the current is through a resistor is a phase with AC voltage, but is not in the case of an inductor, a capacitor, or combination of these circuit elements. In order to show the phase relationship between voltage and current in a circuit AC current, we use the notion of phasors. The analysis of AC circuit is facilitated by the use of phasor diagram. A phasor is a vector which rotates about the origin with an angular speed of omega, as shown in the 7.4 మాట. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు కదా. ఈ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ యూజ్ చేసి మనం చెప్తాం మాట. ఓకే, సపోజ్ the vertical components of phasors V and I are represented by sinusoidally varying quantities V, small v and small y. Vertical components small v and small y తో represent చేస్తాం. The magnitudes of phasors V and I are represented as the amplitude of the peak values Vm and Im. Okay, of these oscillating quantities. Figure 7.4a. ఈ figure shows the voltage and the current phasors are the relationship at a time for the case of AC source connected to the resistor. If figure 7.4a shows the voltage and the current phasors and the relations at a time, the case of AC source connected to a resistor ఏంటి? Corresponding to the circuit shown in the figure 7.1. So మనం circuit చూపించాం 7. The projection of the voltage and the current phasors on the vertical axis Vm sin omega t. ఇది Vm sin omega t కదా. ఇది I, ఇది V సేమ్ ఫేజ్ ఉంటే ఇది ఏమవుతుంది? ఇది ఒమేగా t1 అయితే ఇది Im sin omega t, ఇది Vm sin omega t. Okay, respectively the value of voltage and the current at that instant as they rotate with frequency omega, the curves in 7.4 be generated. Okay, so అవి సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో మూవ్ అవుతుంది అనుకో ఒమేగాతో. సో ఇలా ఉంటాయి కదా దాని వేరియేషన్స్. వి అండ్ ఐ కరెంట్. సో we see the phases V and I in the case of resistor are the same in direction. These are also times. This is so for all times. This means the phase of angle between voltage and current 0. సో వోల్టేజ్ కి కరెంట్ కి ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఏం లేనట్టు, రెండు సేమ్ ఫేజ్ లో ఉన్నాయి కదా కరెంట్ వోల్టేజ్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏసీ వోల్టేజ్ అప్లై టు ఇండక్టర్. ఇంతకుముందు మనం కరెంట్ టు ఏ రెసిస్టర్. ఇది రెసిస్టర్ ఇలా ఉంటే, ఇండక్టర్ ఉంటే అలాగా ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, ద ఫిగర్ 7.1 షోస్ ఏసీ సోర్స్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ఇండక్టర్. ఇక్కడ ఏసీ సోర్స్ అనేది ఇండక్టర్ కనెక్ట్ అయ్యి చూపిస్తుంది కదా. అండ్ ఏసీ సోర్స్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ఇండక్టర్. Usually the inductors have appreciable resistance in their windings, but we shall assume that the inductor is negligible resistance. Okay, so assumptions matter. So thus the circuit is a purely inductive AC circuit. Let the voltage across the source is V equal to Vm sin omega t. Using the Kirchhoff loop law, so sigma epsilon of t is equal to 0. So using Kirchhoff loop law into sigma epsilon of t is equal to 0. Since there is no resistance in the circuit, so resistor లేదు కాబట్టి ఏంటి V equal to minus dA by dt equal to 0. Where the second term of this is the self-induced Faraday EMF మాట. The self-induced
Faraday EMF in the inductor is L is the self inductance of the inductor. Okay, so ఇప్పుడు ఏంటి V equal to DL ఇక్కడ ఏంటి V L into di by dt. ఓకే, V అంటే ఏంటి మనకి ఇండక్టర్, ద నెగిటివ్ సైన్ ఫాలోస్ ద లెన్స్ లా. సో ఆ నెగిటివ్ సైన్ ఎందుకంటే లెన్స్ లా. di by dt అంటే ఏంటి, ఈక్వల్ టు V by L. ఇప్పుడు మనకి ఈ ఈక్వేషన్ బట్టి d by dl అంటే di by dt అంటే V by L. V అంటే Vm L sin omega t, అంతే కదా. సో di by dt is equal to Vm by L sin omega t. సో ఇది di by dt అనేది sin omega t ద్వారా వేరీ అవుతుంది. అప్పుడు I ఎలా వేరీ అవుతుంది, అప్పుడు బోత్ సైడ్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే, ఓకే, బోత్ సైడ్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే విత్ రెస్పెక్ట్ టు sin omega t ఇంటిగ్రేషన్ అంటే మైనస్ Vm by omega L cos omega t ప్లస్ కాన్స్టెంట్. ఇటువైపు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ di by dt, ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి, అదే ఫంక్షన్ I అవుతుంది అనమాట. ఫైనల్ గా I అనేది ఇలాగా మైనస్ Vm by WL cos omega t plus constant. So the integration constant has dimensions of current and the time independent. Okay, so the integration constant ఇక్కడ ఉంది కదా, has a dimensions of current and it is time independent. Since the source has EMF which oscillates symmetrically about zero, the current also oscillates symmetrically about zero. So no constant, no time independent component of the current exists. So cos omega t అంటే మైనస్ cos omega t అంటే ఏంటి, సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ పై బై టూ. సో కాస్ ఒమేగా టీ అంటే ఎంత అవుతుంది, సో మైనస్ కాస్ ఒమేగా టీ అంటే సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ పై బై టూ, అంతే కదా. సో అదే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మైనస్ కాస్ ఒమేగా టీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇదంతా ఐఎం కదా. సో ఐఎం ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టూ మైనస్ పై బై టూ. ఐఎం ఈక్వల్ టు ఇక్కడ విఎం బై డబ్ల్యూఎల్ ఇస్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్, క్వాంటిటీ ఒమేగా ఎల్ ఉంచండి. ఇది అనలాగస్ టు రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఇస్ కాల్డ్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్. ఇది ఉంది కదా ఒమేగా ఎల్, అది ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్. సో ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఇది ఇచ్చారు. సో ఒమేగా ఎల్, సో ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఎంత అవుతుంది, ఇక్కడ ఐఎం ఈక్వల్ టు విఎం బై ఎక్స్ఎల్ అవుతుంది, అంతే కదా. సో ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఇస్ ద సేమ్ యాజ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద అండ్ ఇట్స్ SI యూనిట్స్ ఓం. ద ఇండక్టివ్ reactance limits the current in a purely inductive circuit in the same way they resist limits the currently in the purely resistive circuit. So the inductive reactance is directly proportional to the inductance and to the frequency of the current. Okay, so ikkada the inductive reactance is directly proportional to the inductance to the frequency of the current. A comparison of 7.1 and 7.12, the source of voltage, current or inductor shows the current lags voltage by pi by 2. ఇక్కడ మీకు కరెంట్ చూస్తే కరెంట్ వోల్టేజ్ ఎలా ఉంది, V ఈక్వల్ టు విఎం ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టీ. కరెంట్స్ ఏమో ఒమేగా టీ మైనస్ పై బై టూ, కాబట్టి పై బై టూ ల్యాగ్ లో ఉందన్నమాట కరెంట్. ఓకే, ఆర్ 1/4 సైకిల్ ల్యాగ్ లో ఉన్నట్టు కరెంట్. ద ఫిగర్ 7.6a అంటే ఏంటి ఫిగర్, ఓకే 7.6a. సో ఈ ఫిగర్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. వోల్టేజ్ ఏమో ఇలా ఉంది, ఇదేమో టీ మైనస్ పై బై టూ ఉంది, ఒమేగా T1 మైనస్ పై బై టూ. సో 90 degrees ల్యాగ్ ఉందన్నమాట. ఓకే, వోల్టేజ్ కి 90 degrees ల్యాగ్ ఉంది కరెంట్ ఇక్కడ ఇండక్టర్ లో. ఓకే, సో shows the voltage and the current phases are present in case at an instant even the current phase I is the pi by 2 behind the voltage phasor V. When rotated with a frequency omega clockwise, they have generated the voltage and current given by the equations 7.1 and 7.12 respectively. So ఇక్కడ మీకు చూపించినట్టు ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. So we see that the current reaches the maximum value later than the voltage by 1/4 of the period. ఇప్పుడు చూస్తే మీకు కరెంట్ అనేది మాక్సిమం వాల్యూ ఎప్పుడు రీచ్ అవుతుంది,
వోల్టేజ్ మీద 1/4 ఆఫ్ ద పీరియడ్ అని ఇచ్చాడు. 5/2 T/4 అంటే 5/2 MI అంతే కదా. సో we have seen that the inductor has reactance and limits current the similar to resistance in a circuit. Does it also consume power like a resistance? Let us try to find out. సో రెసిస్టెన్స్ ఎలా అయితే పవర్ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుందో ఇండక్టెన్స్ కూడా పవర్ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుందో చూద్దాం. సో ఇన్స్టంటేనియస్ పవర్ ఆఫ్ దన్ ఇండక్టర్ ఎంత పిఎల్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ వి. ఐ తెలుసు, వి తెలుసు. సో రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఈ ఒమేగా టీ -5/2 అంటే -ωt. సో ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఇది పైన కింద 2తో మల్టిప్లై చేస్తే -i⍵VM/2 సైన్ ఆఫ్ 2ωt. సో 2 cos θ sin θ అంటే ఎంత? sin 2θ. సో యావరేజ్ ఏమవుతుంది, దీనికి యావరేజ్ తీసుకోవాలన్నమాట, తీసుకున్నాడు. సో ఇది ఎన్ని కాన్స్టెంట్ కూడా బయట తీసుకుంటే యావరేజ్ ఆఫ్ sin 2ωt ఎంత? The average of sin 2ωt over a complete cycle is 0. Thus, average power supplied to inductor over one complete cycle is 0. Okay. So, ఇప్పుడు example మాట. A pure inductor of 25 milligram connected to a source of 220 volts. ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడే ఉన్నాడు వీడు. A pure ఏమన్నాడు? A pure inductor of 25 milli into 25 millihenry is connected to a source of 220 volts. Find the inductive reactance and RMS current in the circuit. If the frequency of source is 50 Hz. So XL ఏమవుతుంది? The inductive reactance ఎలా అవుతుంది ఇక్కడ? XL equal 2π frequency into L. సో దీని వాల్యూ 8.75 ohms వస్తుంది. The RMS current in the circuit ఎంత అవుతుంది? I equal to V/XL. So 220 divided by 7.85. ఓకే. సో దీన్ని బట్టి మీకు ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ వస్తుంది 7.85 ohms. RMS current in the circuit I equal to V/XL. So V అంటే 220 volts అంటే 7.85 ohms is equal to 28 amperes. So next, AC voltage applied to a capacitor. ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు ఫస్ట్ ఏం చూసాం? AC voltage applied to a రెసిస్టర్ చూసాం. ఇప్పుడు AC voltage applied to a తర్వాత ఇండక్టర్ చూసాం. ఇప్పుడు AC voltage applied to a కెపాసిటర్ చూస్తాం అన్నమాట. ఇక్కడ ఏంటి, ఫిగర్ 7.7 షోస్ an AC source epsilon generating AC voltage V equal to Vm sin ωt connected to a capacitor, a purely capacitive AC circuit. When capacitor is connected to a voltage, capacitor అనేది voltage connect అయింది DC circuit. Okay. Current the flow will be in short time required to charge the capacitor. As the charge accumulate on the capacitor plates, the voltage across them increases. The opposing current, that is capacitor in a DC circuit, will limit to oppose the current as it charges. Okay. So when the capacitor is fully charged, the current in the circuit falls to 0. When the capacitor is connected to a source in a figure 7.7, limits and regulates the current but does not completely prevent the flow of charge. The capacitor alternately changes the charged and discharged as the current reverses each half cycle. Let Q be the charge on the capacitor at any time T అనుకుందాం. ఓకే. కెపాసిటర్ మీద Q చార్జ్ అనుకుందాం. అప్పుడు ఇన్స్టంటేనియస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ ఏమవుతుంది? V అవుతుంది, Q/C. ఓకే. సో V అంటే ఏంటి మనకి? Vm ఫ్రమ్ కిక్ ఆఫ్ లా రూల్ అప్లై చేస్తే వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద సోర్స్ ఈజ్ కెపాసిటర్ ఐ ఈక్వల్. సో వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద సోర్స్ ఎంత? Vm sin ωt Q/C. సో I equal to dQ/dt అని తెలుసు, అంతే కదా. సో బోత్ సైడ్స్ I equal to మనకేం తెలుసు? Q అంటే ఎంత? C అటువైపు తీసుకెళ్తే Q equal to C into Vm sin ωt, అంతే కదా. సో I equal to dQ/dt కాబట్టి Q వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా. I equal to, సో ఎంత వచ్చింది? సో I equal to అంత వాల్యూ వచ్చింది. ఇప్పుడు రిలేషన్ cos ωt అంటే sin of ωt plus π/2 రాశాను అనుకో. I అనేది ఈ ఫేజ్ లో ఉంటుంది. మనం V అనేది sin ωt, Vm sin ωt వోల్టేజ్ వస్తే కరెంట్ అనేది π/2 ఫ్రంట్ లో ఉంటుంది, ల్యాగ్ ఉండదు, ముందు ఉంటుంది. వేరే ఆంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఆసిలేటింగ్ కరెంట్ ఈస్
Im equal to omega c Vm. Omega c Vm మాట amplitude. So Im ఎంత అవుతుంది? Im equal to Vm by 1 by omega c, where we can compare to Im equal to Vm by R, purely resistive. We can find that 1 by omega c play a role of resistance. This capacitive reactance అంటాం. and same resistance 1 by R అనేది ఎలాంటి రోల్ ప్లే చేస్తుందో ఇక్కడ సేమ్ 1 by omega c అంటాం. దీన్ని కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ అంటాం, డినోటెడ్ బై XC. దాన్ని XC తో డినోట్ చేస్తాం. XC ని 1 by omega c అంటాం. ఓకే, సో Im equal to Vm by XC. So ఇక్కడ the dimension of capacitance reactance is same as the resistance and SI unit is ohm. The capacitance reactance limits the amplitude of current in a purely capacitive circuit the same way as the resistance limits the currently in the purely resistive circuits, but they're inversely proportional to frequency and capacitance. So as in the comparison with the equation 7.16, so E 7.16 equation nunchi, okay, with the equation source of voltage shows the current is pi by 2 ahead of the voltage. Okay, voltage ఇలా ఉంటే కరెంట్ అనేది వోల్టేజ్ అనేది ఏంటి, షోస్ ద కరెంట్ ఈస్ పై బై 2 అహెడ్ ఉందన్నమాట, ముందు ఉంది కరెంట్ అనేది వోల్టేజ్ తో పోలిస్తే. ఓకే, phasor where they rotate the counterclockwise. 7.8b shows the variation of voltage and current with time. We see the current reaches maximum value earlier than the voltage by the 1/4 of the period. సో కరెంట్ అనేది ముందుగానే ఎర్లీగా రీచ్ అవుతుంది, మనకు కనపడుతుంది కదా మాక్సిమం వాల్యూ. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే సో ఇక్కడ మరి ఇన్స్టంటేనియస్ పవర్ చూడాలన్నమాట ఇక్కడ. సో ఇన్స్టంటేనియస్ పవర్ సప్లై టు ద కెపాసిటర్ అంటే పీసీ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ వి తెలుసు. ఐ అంటే ఐఎం ఇంటూ కాస్ ఒమేగా టీ, వి అంటే సైన్ ఒమేగా టీ. ఐఎం విఎం కాస్ ఒమేగా టీ సైన్ ఒమేగా టీ. 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే సైన్ 2 ఒమేగా 2 అవుతుంది, ఎందుకంటే 2 కాస్ థీటా సైన్ థీటా ఎంత సైన్ 2 థీటా. సో 2 మల్టిప్లై చేస్తే 2 కాస్ ఒమేగా టీ సైన్ ఒమేగా టీ సైన్ 2 ఒమేగా టీ, ఐఎం విఎం బై 2. సో ద కేస్ ఆఫ్ ఇండక్టర్ ద యావరేజ్ పవర్ ఎంత అవుతుంది, దీని యావరేజ్ ఐఎం విఎం by 2 sin omega t. So Im Vm బయటికి తీస్తే కాన్స్టెంట్స్, యావరేజ్ ఆఫ్ sin omega t 0 మాట. So since average of sin omega t over a complete cycle 0 కాబట్టి, thus we see in case of inductor the current lags the voltage by pi by 2. In case of capacitor currents lead the voltage by pi by 2. సో ఇంకో క్వశ్చన్ ఇంకా ఏంటంటే a lamp is connected in a series with capacitor. ఒక ల్యాంప్ ఉంది, అది కనెక్ట్ చేసాం సిరీస్ విత్ కెపాసిటర్. ద ప్రిడిక్ట్ the observations for a DC and AC connections. What happens in each case if the capacitance and capacitor is reduced? When DC source is connected to a capacitor, suppose DC source capacitor connect cheste, the capacitor gets the charged, first capacitor charge అవుతుంది. After charging no current flows in the circuit. Suppose lamp will not glow. Okay, తర్వాత సో సర్క్యూట్ లో కరెంట్ ఉండకపోవడం వల్ల ల్యాంప్ అనేది గ్రో అవుతుందన్నమాట. సో కానీ there will be no change in even if C is reduced with AC source. There is no change even C is reduced with AC source. The capacitor offers capacitive reactance 1 by omega C and the current flows in the circuit. So when AC ఉన్న current flow అవుతుంది. Constantly the lamp will be shine. Reducing C will increase the reactance and the lamp will shine less brightly. ఇది ఇంక్రీజ్ చేస్తే దానివల్ల ఏంటంటే ల్యాంప్ విల్ షైన్ లెస్ బ్రైట్లీ అన్నమాట దెన్ బిఫోర్, కానీ షైన్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్ 7.4. ఏ 15 point మైక్రో ఫారడే కెపాసిటర్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు 220 volts. ఓకే, కెపాసిటర్ మైక్రో ఫారడ్ కెపాసిటీ ఉన్న మైక్రో కెపాసిటర్ 220 volts ఉన్న వోల్టేజ్ కనెక్ట్ చేసాం. 50 హెర్ట్జ్ సోర్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఫ్రీక్వెన్సీ దాని ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. ఫైండ్ ద కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ and the current RMS and peak in the circuit. If the frequency is doubled, what happens to the capacitive reactance and the current? Okay, ఇది క్వశ్చన్. సో
మనకి XC కెపాసిటివ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే 1/2π ఫ్రీక్వెన్సీ C అంటే 1/ωc. ఒమేగా అంటే 2π టైం పీరియడ్ అనమాట. సో మనకి T ఇచ్చాడు. సో ఇది మనకి 2π ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఇచ్చాడు, 50 హెర్ట్జ్. 2π 50 హెర్ట్జ్. కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటీ ఎంత, 15 × 10⁻⁶ ఫారడే. సో XC ఎన్ని వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి 212 ఓమ్స్ వచ్చింది, అంతే కదా. అదేంటది, కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ మాట. సో కరెంట్ అనేది I ఈక్వల్ టు V/XC 220 volts divided by 212 ohms. సో ఇదంతా 1.04 amperes. సో 1.04 amperes మాట. The peak current is Im equal to √2I. √2 అంటే 1.41 into 1.04 is 1.47 ampere. So the peak current అంటే Im equal to √2I is equal to 1.414 into 1.04 ampere. సో 1.47 ampere మాట. సో ఇది కరెంట్. సో ఇక్కడ ఏంటి, ద కరెంట్ ఆసిలేట్స్ బిట్వీన్, ఇక్కడ ఐఎం అనేది ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటది కదా సైన్ ప్రకారం. సో కరెంట్ అనేది 1.47 - 1.47 అహెడ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్, దీని నుంచి ఆసిలేట్ అవుతుంది. అహెడ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ బై π/2 ఉంటది. సో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ డబుల్, కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ అనేది హాఫ్ అవుతుంది. కాన్సిక్వెంట్లీ కరెంట్ అనేది డబుల్ అవుతుంది. ఓకే, ఫ్రీక్వెన్సీ డబుల్ అయితే కరెంట్ అనేది డబుల్ అవుతుంది, కెపాసిటివ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది హాఫ్ అవుతుంది, అంతే కదా. ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ డబుల్ అయింది అనుకో, ఇది హాఫ్ అవుతుంది, కెపాసిటివ్ రిలేటెడ్ కరెంట్ అనేది డబుల్ అవుతుంది. ఇది హాఫ్ అయితే ఇది డబుల్ అవుతుంది కదా, అదే. సో థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ లైట్ బల్బ్ అండ్ ఓపెన్ ఆయిల్ కండక్టర్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఎన్ AC సోర్స్ త్రూ ఏ కీ. ఇది AC సోర్స్, ఓకే, ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ సోర్స్. ఒక లైట్ బల్బు, ఇక్కడ ఏంటి, లైట్ బల్బ్ ఓపెన్ ఆయిల్ ఇండక్టర్ ఉంది, ఓకే, కనెక్టెడ్ టు AC సోర్స్ త్రూ ఏ కీ. ఇప్పుడు ఏంటి, ఇక్కడ the switch is closed after some time. The iron rod is inserted into the interior of the inductor. Okay, switch అనేది క్లోజ్ చేసి after some time the iron rod అనేది ఇన్సర్ట్ చేసాం into the interior of the inductor. The glow of the light bulb increases, decreases, is unchanged as iron rod is inserted. Give your answer with reasons. So ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, గ్లో ఆఫ్ బల్బ్ డిక్రీజ్ అవుతుందా అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఐరన్ రాడ్ ఇన్సర్ట్ చేయగానే యాజ్ ఏ ఐరన్ రాడ్ ఇన్సర్టెడ్, ఇక్కడ మీకు ఇచ్చినట్టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ద కాయిల్ magnetizes the iron, increasing the magnetic field inside it. Hence the inductance of the coil decreases. Consequently, the inductive reactance of coil increases మాట. సో ఫైనల్ గా ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఆఫ్ ద కాయిల్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి యాజ్ ఎ రిజల్ట్ large fraction of the applied AC voltage appears across the inductor, leaving less voltage across bulb. Therefore, the glow of light bulb is decreases. దానివల్ల గ్లో ఆఫ్ లైట్ బల్బ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ గా అన్ని చూసాం కదా. ఫస్ట్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ రెసిస్టర్ చూసాం, తర్వాత కెపాసిటర్ చూసాం, తర్వాత ఇండక్టర్ చూసాం. సో ఇప్పుడు 3 సిరీస్ లో పెడితే AC వోల్టేజ్ అప్లైడ్ టు ఏ సిరీస్ LCR సర్క్యూట్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు లెట్ ఫిగర్ 7.1 షోస్ ద LCR సర్క్యూట్ కనెక్టెడ్ టు ఎన్ AC ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ సోర్స్ ఎప్సిలాన్ అనేది EMF. యాజ్ యూజువల్ we take the voltage of the source is equal to VM equal to voltage of the source VM equal to VM sin omega t అనేది తీసుకున్నాం. ఓకే, ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజ్. ఓకే, సో if the Q is charged on the capacitor and I is the current at time t. at time t కి మనం కరెంట్ అనేది I, Q అనేది దీని మీద కెపాసిటర్ మీద ఛార్జ్, కరెంట్ అనేది I అనుకుంటే, సో ఫ్రమ్ కిర్చాఫ్ లా మనం ఏం చెప్పొచ్చు, ఇది వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ఇండక్టర్, ఇది అక్రాస్ రెసిస్టర్, ఇది అక్రాస్ ఏంటి కెపాసిటర్. సో ఈ 3 EMF డ్రాప్లు యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఈక్వల్ టు అప్లైడ్ వోల్టేజ్ అవుతుంది, కిర్చాఫ్ లా. సో యూ వాంట్ టు డిటర్మైన్ ద ఇన్స్టంటేనియస్ కరెంట్ I అండ్ ఫేజ్ రిలేషన్షిప్ అప్లైడ్ టు ద ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజ్. సో I ఫైండ్ అవుట్ చేసి
అది ఎంత ఫేజ్ లాగ్ ఉంది, 3 సిరీస్ లో ఉంటే ఫేజ్ లాగ్ ఉంటుంది, అసలు దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది చూద్దాం అప్పుడు ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసి. సో ఇక్కడ ఎల్ డిఐ బై డిటి ప్లస్ ఐఆర్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై సి. సో ఫ్రమ్ ద సర్క్యూట్ ఇన్ ద 7.1 figure, okay, circuit in the 7.1 figure, ఈ సర్క్యూట్ చూసి 7.1 ఫిగర్ ఇక్కడ మీకు ఇచ్చిన సర్క్యూట్ వచ్చాడు కదా, ఈ సర్క్యూట్ చూసి 7.1 ఫిగర్. సో circuit 7.1 figure, we see the resistor, inductor and capacitor on series. Therefore, AC current in each element is the same at any time. So, అది సిరీస్ లో ఉండడం వల్ల ఏసీ కరెంట్ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎలిమెంట్ దగ్గర సేమ్ ఉంటుంది అనమాట. హ్యావింగ్ సమ్ ఆంప్లిట్యూడ్ అండ్ ద ఫేజ్, లెట్ ఇట్ బి, దాన్ని I ఈక్వల్ టు ఐఎం ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 5 అనుకుందాం. ఈ 5 is the phase difference between the voltage across the source and the current in the circuit on the basis of what we have learned in the previous sections. So, we shall construct a phasor diagram for present case. Let I be the phasor presenting the current in the circuit. Okay. I అనేది phasor current in the circuit మాట. VL, VR, VC అనేది and VR represent the voltage across inductor, resistor, capacitor and the source. Okay. So ఇప్పుడు from the previous section, we know that VR is parallel to I. So voltage across the resistance is parallel to I mata. Okay. And VC is pi by 2 behind I. And VC, capacitance యొక్క voltage difference ఏంటి, behind I mata. Okay. Is VC and I are behind I and VL is pi by 2 ahead of I. So ఇప్పుడు దీన్ని మనం అప్లై చేస్తే the length of this phases of amplitude VR, VC, VL are VRM equal to IM into R, VCM equal to IM into XC, VLM across inductance IM into XL మాట. సో 3 యాడ్ చేస్తే మనకి V అవుతుంది కదా. The phasor relations of the vertical component is gives us above equation. The relationship in 7.11 V figure. ఇప్పుడు ఈ ఫిగర్ చూస్తే, V figure చూస్తే, since VC and VL are always along the same line in the opposite direction, they can be combined into a single phrase VC plus VL, which has magnitude of VCM minus VLM. Since V is repeated as the hypotenuse of the right angle triangle whose studies VR and VC plus VL with the Pythagoras theorem. So, VR, VL plus VC plus VL, Pythagoras theorem applies to VM square equal to VRM square, VCM minus VLM square. Substituting our value, substitute just IM whole square, IM XC whole square, IM XL whole square అయితే ఈ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే IM అనేది ఫైనల్ గా VM బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ R square plus XC minus XL whole square. Okay. By the analogy. So analogy బట్టి ఏంటి, analogy అంటే ఏంటి ఇక్కడ, so by analogy the resistance in a circuit introduce the impedance అనే ఫ్యాక్టర్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాం. ఇప్పటికి IM ఈక్వల్ టు VM బై Z అంటాం. ఓకే. Z అనేది ఏంటి అంటాం అంటే, Z అనేది దాని ఇంపిడెన్స్ అంటాం అన్నమాట. ఒక సిరీస్ లో ఉంటే XC మైనస్ XL హోల్ స్క్వేర్, 3 సిరీస్ లో ఉంటే ఇంపిడెన్స్ రెండిట్లో కనుక సబ్ట్రాక్ట్ చేసి స్క్వేర్ చేసి ఆ స్క్వేర్ తో యాడ్ చేసి పైథాగరస్ థియరం. సో సిన్స్ ఫ్రేజర్ I is always parallel to VR, I అనేది VR తో ప్యారలల్ ఉంటది. ఓకే. The phase angle phi is the angle between VR and V. ఓకే. ఇది VR, ఇది V కి యాంగిల్ phi ఉంటది. ఓకే. సో tan phi ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, VCM మైనస్ VLM, VCM మైనస్ VLM డివైడెడ్ బై VRM. ఓకే. tan phi. సో ఇది XC మైనస్ XL ఇది. ఓకే. tan phi ఈక్వల్ టు ఆర్ యూజింగ్ ఈక్వేషన్ 7.22 యూజ్ చేసినా కానీ మనకి XC minus XL divided by R. The equation 7.26 and 7.27 are graphically shown in the figure. ఈ ఫిగర్ ని మనం గ్రాఫికల్ గా చూడొచ్చు అన్నమాట. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంపిడెన్స్ డయాగ్రామ్ విచ్ ఈస్ అ స్ట్రైట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ విత్ Z as its hypotenuse. ఓకే. ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, Z అనేది వాటి యొక్క హైపోటెన్యూస్ అన్నమాట.
సో సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? సో ఎల్సిఆర్ సర్క్యూట్ కదా, రెసిస్టెన్స్, రెసిస్టర్, కండక్టర్, కండక్టర్ కదా, రెసిస్టర్, కెపాసిటర్ అండ్ ఇండక్టర్. సో ఈ మూడు సిరీస్ లో ఉంటే ఇలా వస్తాయి అన్నమాట. ఇంపిడెన్స్ డయాగ్రామ్ వస్తుంది. ఓకే, ద ఈక్వేషన్ 7.25 A gives an amplitude of the current, equation 7.27 gives an phase angle with equation 7.21 completely specified. If XC greater than XL అయిందనుకో phi is positive. ఇక్కడ చూస్తే XC greater than XL, ఈ phi అనేది పాజిటివ్ ఉంటుంది అనమాట. phi అనేది పాజిటివ్, సర్క్యూట్ is predominantly capacitive. Consequently, if current in the circuit lays to the source voltage, if XC is far less than XL, phi is negative. XC అనేది XC అనేది XL కన్నా తక్కువ ఉంటే phi is నెగిటివ్ వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ phi నెగిటివ్ వచ్చిందంటే ఏంటి అర్థం? సర్క్యూట్ ఈస్ ప్రీడామినెంట్లీ ఇండక్టివ్. phi నెగిటివ్ వస్తే సర్క్యూట్ ఈస్ ప్రీడామినెంట్లీ ఇండక్టివ్. సర్క్యూట్ ప్రీడామినెంట్లీ ఇండక్టివ్ అన్నమాట. సో కాన్సిక్వెంట్లీ ద కరెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ ఇస్ ఆల్ లాక్స్ ద సోర్స్ వోల్టేజ్. సో కరెంట్ అనేది సోర్స్ వోల్టేజ్ తో పోలిస్తే లాగ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇన్ ఫిగర్ 7.13 shows the phasor diagram variation of VI with omega t when XC is greater than XL. ఓకే, XC greater than XL అయినప్పుడు V కి I కి డయాగ్రామ్ మట్టిది. సో thus we have obtained the amplitude and phase current for LCR series circuit using the technique of phasors, but this method analyzing the circuit suffers from the certain disadvantage. First is phasor diagram say nothing about the initial condition. One can take any arbitrary value of t, say that t1 is done throughout the chapter. So draw a different phasors which is show the relative angle between the different phasors. The solution is obtained is called the steady state solution matter. Okay, this is not general solution. Additionally we have the transient solution will still exist for V equal to 0. The general solution is the sum of the transient solution and steady state solution. After sufficiently knocked down, the effects of transient solution die out. The behavior of circuit will be described by the steady state solution. Okay, so ఇక్కడ రెసోనెన్స్ కాన్సెప్ట్ అని ఇంకోటి ఉంటుంది. An interesting characteristics of RLC circuit is the phenomena of resonance. రెసోనెన్స్ అనేది ఏంటి? ఫినామినా ఆఫ్ రెసోనెన్స్ అంటే రెసోనెన్స్ అనేది ఏంటి ఫస్ట్? సో that phenomena of resonance is common among the system which have tended to oscillate at a particular frequency. This frequency is system natural frequency. Okay, this frequency is called system natural frequency. So చాలా సిస్టమ్స్ ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటాయి విత్ ఏ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, కానీ దానికి ఒక న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, దాన్ని రెసోనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. If a system is driven by the energy source at a frequency that is near the natural frequency, సో అలాంటి సిస్టమ్ ఏదైనా ఉంటే న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర డ్రైవ్ అవుతుంటే న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, the amplitude of the oscillation found to be large. A familiar example of this phenomena is child on swing. Okay, child on swing. The swing has natural frequency for swinging back and forth like a pendulum. If child pulls on the rope at regular intervals, the frequency of the pull is almost the same as the frequency of the swinging. The amplitude of the swinging will be large. దీని చాప్టర్ 13 11th class లో ఉన్నదన్నమాట. For a RLC circuit driven by voltage amplitude of Vm and the frequency omega, we found the current amplitude is given by, so ఇంత ఉంటుందన్నమాట. ఇది IM ఈక్వల్ టు విఎం బై జెడ్ కదా, విఎం ఈక్వల్ జెడ్ అంటే ఇంపిడెన్స్. సో XC XL డిఫైన్ చేస్తాం. XC అంటే 1 ఒమేగా కెపాసిటెన్స్, రియాక్టివ్ కెపాసిటెన్స్. XL అంటే ఒమేగా L అంటే ఇండక్టెన్స్. So if omega is varied, there is a particular frequency where XC equal to XL. నేను మ్యాక్సిమం చేయాలంటే IM ని XC equal to XL పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీలో XC equal to XL అవుతుంది కదా, 1 omega c equal to omega L. So omega square equal to 1 LC. దాని ఇంపిడెన్స్ ఇస్ ద మినిమం. అక్కడ ఆ పాయింట్ దగ్గర ఎంత అవుతుంది? ఈ Z అనేది ఇది ఈక్వల్ అయితే ఓన్లీ R² ఉంటుంది, R ఉంటుంది. ఇంపిడెన్స్ విత్ ద మినిమం, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద
రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ఎల్ దగ్గర ఫ్రీక్వెన్సీ దొరుకుతుంది. అక్కడ ఇంపిడెన్స్ అనేది మినిమం ఉంటుంది. ఆ మినిమం ఉండడం వల్ల మనకి ఐఎం అనేది మాక్సిమం ఉంటుంది. సో ఒమేగా ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ 1/√LC అన్నమాట. At resonant frequency, the current amplitude is Im equal to Vm by R. So at resonance frequency, ఇక్కడ మీకు చూస్తే R100, R200. ఇక్కడ figure 7.6 shows the variation of Im with omega in a RLC circuit with L equal to 1 millihenry, C equal to 1 nanofarad. The two values of R is R100, 200. Source applied అంటే Vm equal to 100 V omega 100 volts మాట. సో ఫర్ దిస్ కేస్ 1/√LC ఎంత అవుతుంది? 10⁶ అవుతుంది, అంతే కదా. సో 1/√LC అంటే 10⁶ అవుతుంది. సో అది వి సీ ద కరెంట్ ఆఫ్ ఆంప్లిట్యూడ్ మాక్సిమం అట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇదేంటి 10⁶ రేడియన్ పర్ సెకండ్. మెగా రేట్ అంటే 1 మెగా రేడియన్స్ దగ్గర మాక్సిమం ఉంది కదా, కనపడుతుంది కదా. వి సీ ద కరెంట్ ఆఫ్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఇస్ మాక్సిమం అట్ ద రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ Im ఈక్వల్ టు Vm by R at resonance. The current amplitude for case 1 is twice that of the case 2. Okay. First ది 100 V by R ఉంటుంది కదా, Vm by R. సెకండ్ ది R డబుల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది హాఫ్ అవుతుంది. సో ఇనిషియల్ ఇక్కడ ఉంటే తర్వాత హాఫ్ అవుతుంది. సో రెసొనెంట్ సర్క్యూట్స్ హ్యావ్ వెరైటీ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. ఈ రెసొనెంట్ సర్క్యూట్స్ చాలా అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ టర్నింగ్ ద మెకానిజం ఆఫ్ రేడియో టీవీ సెట్. అండ్ యాంటీనియా రేడియో యాక్సెప్ట్ ద సిగ్నల్స్ ఫ్రమ్ మెనీ బ్రాడ్కాస్ట్ స్టేషన్. సో ఒక యాంటీనా ఆర్ టీవీ కానీ ఇప్పుడు చాలా ఛానల్స్ ఉంటాయి కదా, చాలా బ్రాడ్కాస్ట్ ఛానల్స్ ఉంటాయి. సో ఒకదానికి ఒక్కొక్క సిగ్నల్ వస్తూ ఉంటుంది. ది సిగ్నల్స్ పిక్డ్ అప్ ఇన్ ద యాంటీనా యాక్ట్స్ as a source of turning circuit of the radio. The circuit can be driven at many frequencies, but to hear one particular radio station, we tune the radio. In tuning, we vary the capacitance of the capacitor in the tuning circuit such that the resonant frequency of the circuit becomes nearly equal to the frequency of the radio signal. సో అది ఏ రేడియో సిగ్నల్ తీసుకునేది మనం మూవ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, రొటేట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో అదొక పర్టికులర్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకుంటుంది. అది దేనికి మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు ఉంటుంది? వచ్చే రేడియో సిగ్నల్ మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు ఉంటుంది. సో ఆ ఛానల్ మీకు వినిపిస్తుంది అనమాట. When this happens, the amplitude of the current of the frequency with a signal particular radio station, the current is maximum. It is important to note the resonance phenomenon is exhibited by circuit only if both L and C are present in the circuit. రెండు ఉండాలి, both L and C are present. ఈ రెసొనెన్స్ ఫినామినా ఉండాలంటే only then voltage across L and G cancel each other, both are being out of phase, and current of amplitude is Vm by R. The total source voltage appearing across R. This means we cannot see the resonance in a RL or RC circuit. Okay. RL circuit కానీ RC circuit లో మనం ఎలాంటి రెసొనెన్స్ చూడమాట. ఇక్కడ చూడండి, a resistor of 200 ohms and the capacitor of 50 microfarad are connected in a series of 220 volts. 50 hertz అనేది AC source. Calculate the current in the circuit. Calculate the voltage across the resistor and the capacitor. If algebraic sum of the voltage more than the source of voltage, if S, resolve the paradox. సో ఇక్కడ ఈ రెసిస్టర్ ఉంది 200 ohm, కెపాసిటర్ ఇచ్చాడు 220 volts ఇచ్చాడు, సో వోల్టేజ్ ఇచ్చాడు. సో ఇంపిడెన్స్ ఎంత అవుతుంది? √RC² ప్లస్ XC అవుతుంది. ఇక్కడ ఏంటి, ఇండక్టర్ ఏం లేదు కదా. సో ఈ XC అంత 2π ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ కెపాసిటీ రియాక్టివ్ రియాక్టెన్స్ హోల్ స్క్వేర్, అంతే కదా. సో దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 200. ఇది మొత్తం వాల్యూస్ పెడితే మీకు ఫైనల్ గా ఇంపిడెన్స్ అని 291.67 ohms వచ్చింది. ద కరెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ ఏమవుతుంది? V/Z 220 divided by 291. ఇది కరెంట్. సిన్స్ ద కరెంట్ ఇన్ సేమ్ త్రూ అవుట్ ద సర్క్యూట్, సో VR ఈక్వల్ టు I ఇంటూ R. సో వోల్టేజ్ అక్రాస్ రెసిస్టర్ ఇది 151, సో ఇది 160.3. సో algebraic sum of the voltage ఎంత వచ్చింది? 311.3 వచ్చింది, which is the more than the source voltage 220. How to resolve this paradox? As you see laid in the text, the two voltages are not in the same phase. Okay, the two voltages ఇక్కడ మనం ఇక్కడ యాడ్ చేయడానికి algebraic గా they are not in the same phase మాట. Okay, they cannot be added like a ordinary numbers. Two voltages are out of phase by 90 degrees. So the total voltage should be obtaining by using the Pythagoras theorem. సో రిజల్టెంట్ వోల్టేజ్ VR² ప్లస్ VC² అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ VR VC వచ్చింది, స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేస్తే మీకు
220 volts వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ మనం చాప్టర్ ఎండ్ చేస్తున్నాం. సో ఫ్రమ్ టుమారో వీ విల్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ హియర్. ఈ 7.7 చెప్పుకుని సో దెన్ వీ గో టు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కాన్సెప్ట్ చెప్పి దెన్ we go into summary and we will solve the problems. Okay, thank you. I'm ending the here the session.